مرحبا بكم في قناة Tuts التعليمية. ادعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس والإعجاب. 4 Unit 4 الوحدة الرابعة. How old are you? كم عمرك؟ 1 Listen and say. استمع وقل. How old are you? كم عمرك؟ I'm 9 years old. عمري 9 سنوات. I'm 10 years old. عمري 10 سنوات. How old are you? I'm 9 years old. How old are you? I'm 10 years old. 2 Practice the talks and pairs. تدرب على هذه الأسئلة مع صاحبك. 3 Act out the talks and pairs. قم بتمثيل هذه المحادثة. 4 Quickly ask 3 people. قم بسؤال 3 أشخاص بشكل سريع. How old are you? I'm 10 years old. Are you ready? Let's start. How old are you? I'm 10 years old. How old are you? I'm 9 years old. How old are you? I'm 10 years old. I've finished. Okay, good. Let's play for real. I can. أستطيع القيام بالتالي. Say my age. أنا أخبر بعمري. Ask someone how old are you. أسأل شخصا كم عمرك. And get the answer. Rhythms and sounds. 1 Listen and chant. استمع وردد. 10 little camels. 10 جمال صغيرة. 10 little camels. 1 little, 2 little, 3 little camels, 4 little, 5 little, 6 little camels, 7 little, 8 little, 9 little camels, 10 little camels here. Now leave out the number 5. 1 little, 2 little, 3 little camels, 4 little, 6 little camels, 7 little, 8 little, 9 little camels, 10 little camels here. Now leave out the number 8. 1 little, 2 little, 3 little camels, 4 little, 5 little, 6 little camels, 7 little, 9 little camels, 10 little camels here. 2 Listen and say. قم بالعدد. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 3 How many times did your teacher clap? كم مرة صفق معلمك؟ Are you ready? Let's start. I know. 5 I know. 3 I know. 7 I know. 4 Okay, good. Let's play for real. I can. أستطيع. Chant the 10 little camels chant. أنا أقول أنشودة 10 جمال صغيرة. Play the clap and guess the number game. ألعب لعبة تخمين عدد مرات الصفيق.
words كلمات. 1 listen and point استمع وأشر على هذه الأشكال الهندسية. 1. Square. 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 2. Triangle. 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 3. Rectangle. 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 4. Circle. 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 5. Diamond. 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 6. Star. 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 2 listen and color استمع ولون. 1. Color the square red. 2. Color the triangle orange. 3. Color the rectangle yellow. 4. Color the circle green. 5. Color the diamond blue. 6. Color the star purple. Say the name of the shape your partner makes. سمي الشكل الذي يشكله زميلك بيده. What's this shape? ما هذا الشكل؟ It's a triangle. إنه مثلث. That's right. ذلك صحيح. Are you ready? Let's start. What's this shape? It's a triangle. That's right. What's this shape? It's a square. No, it's a rectangle. What's this shape? It's a circle. That's right. Okay, good. Let's play for real. I can. Say the names of 3 shapes. Find 3 shapes outside of my home. أسمي 3 أشكال وأعثر على 3 أشكال خارج منزلي. Advice time. Do your homework. قم بأداء واجبك المنزلي. Phonics صوتيات. 1. Listen and say. استمع وكرر. F says fish. G says goat. H says hat. I says ink. J says jet. 2. Trace and copy. قم بكتابة هذه الأحرف حسب خطوات الكتابة 1 2 3. الآن كرر هذه الأحرف مرة أخرى. 3. Listen and write. استمع واكتب. استمع للحرف المطلوب في كل صورة من الصور وضعه في الفراغ. Look at number 4. Ink. Look at number 2. Goat. Look at number 3. Hat. Look at number 5. Jet.
Look at number 1. Fish. Fish. Goat. Hat. Ink. Jet. 4. Listen and write in the air. استمع وقم بالكتابة في الهواء حسب الحرف المطلوب. Can you write A? 1, 2, 3. Can you write B? 1, 2, 3. Can you write C? 1. Can you write D? 1, 2. I can. أستطيع القيام بالتالي. Make the sounds of the letter F, G, H, I and J. أنا أنطق هذه الحروف ف, G, H, I and J. Write the letters A to J at home. أستطيع كتابة الأحرف من A to J.